Hello everyone, I'm back with another episode kutaa kudha afuraffaa jechuudha. Last class we have started the looping statements or some iteration. Also we have tried to see the two looping, the while loop and the do while loop ilaalee turre jechuudha. Okay, garaagarummaa isaanii achirratti isiniif ibseera kutaa kudha sadeeffaa dudduuba deebitanii ilaaltu. Today class will be the for statement or loops jechuu dandeessu. The for statement, usually for statement jedhama. Looping kuni, iterationonni kuni language kam keessatti iyyuu jiru jechuudha. This is it. C++ qobamte jechuudha. So you need core understanding of what loops does in programming, not only in C++. Well, while loop gaafa ilaallu maal jennee turre, while some condition here and some content here, body. Okay, body jennee turre asitti expression way keenya jechuudha. Int c some kind of starting from 0 to c less than 10, we say 10, just say c++ jennee jechuudha. Akkasti c kudhanii body'n kun execute godha jennee jira jechuudha. Ammas keessatti initializationin kana ala jira jechuudha. Ala jira, conditionin as jira, incrementin as jira. Sadiidha jechuudha. Partii sadii qaba loopini basically initialization, condition and increment or decrement kanatu jira jechuudha loopingi keessatti. Kanaaf for loopinis paasima kana follow godha jechuudha. For statement you can say for jettanii asitti akkuma sakaanii bantanii cuftoo jechuudha. As keessatti maal keessu conditioni qobaamine jechuudha. Akkasa do while loop fi akkasa while loop as keessatti initialization int say c suma nama fayyadame isinii fayyadamuun jalqaba semicolon gooto jechuudha. Asitti you can say semicolon int c equal to semicolon. Kuni maal jedhamte jechuudha, initial value of the variable jedhamte jechuudha. C kanaafi initial value dha. Executed only one time, c takka qoba execute taate jechuudha entire loop kana keessatti. Ittaanee booda conditional expression dha. C keenya kuni as long as kudhanii gad argateetti jechuudha partii qabachuudha. Semicolonidhaan gargar qood. Warri kun separate statement dha jechuudha. Warri kuni three statements, the initialization, the condition and the decrement increment jechuudha. As keessatti maalti jira jechuudha, c++ in godha jechuudha. Maal siniin jedheen ture while loop keessatti ishee kana ala baasee tan akkasitti ishee kana alan baasee kanammoo fuudhee while conditionii keessa kaa'ee akkatti statementii kun expressionii evaluationii waan ta'eef achi booda maayin godhe ishee kanammoo fuudheen as keessa kaa'ee jechuudha asitti dhumarratti yoo yaadattu ta'e while loop kun amma garaagarummaan isaa maali? Tokkumadha almost. Pattern isaati asitti statementii ta'e statementii sadii ta'e jechuudha. Kun immoo bakka sadii bakka garaagaraa sadii godhe jechuudha. Kana fakkaata. Kanaaf yoo barbaadanii akkatti fayyadamuu dandeessu jechuudha loop. Kun maal jedhama? For statement jedhama jechuudha. For statement. Kanaaf ofuma let's see ofuma ++ goone akkasitti yoo ilaalle fakkeenyaaf maal godha jechuudha, 0 dhaa kaasee hanga 9tti display nu godha jechuudha irraa gadee jechuudha. 9 kan ta'ee fi asitti less than waan ta'eef less or equal to yoo godhe immoo tokko kaasee duwwaadhaa kaasee hanga 10tti nu baasaa jechuudha. Duwwaadhaa kaasee hanga 10tti display nu godhe jechuudha. Amma gaa wanti guddaani siin kun as keessatti localidha jechuudha. Blockii kanaafi localidha. Akka sasilaatuun kaasee asitti c out c jedhee display gochuu barbaade maal jedha jechuudha, c is not declared in this scope jedha jechuudha. Isheen kun siin kuni injirto jechuudha asirratti. Isheen kun variable kan barbaadanoo fayyadamtanii kuni siin kun as keessatti locally taate jechuudha. Akka while loopini alatti waan int c jechaa turree fi fakkeenyaaf yeroo baay'ee i jedhama waan ta'eef iteration jechuumaaf barbaadame i nan jaalladha i gaafan fayyadamu i fi j akkaataa itti baranidha actually i k j kun amma injiru jechuudha. Anyways kuni out of scope dha jechuudha. Kanaafi kuni while loop kana fakkaata. Do man now
Kanaafi for looping keenya kana fakkaataa jechuudha. For looping kana fakkaata. Akkuma silaa yoon fakkeenyaaf saamii isiniif hojjechuu barbaade sum of number, I can say this sum of number as keessatti godheen saamiin keenya equal to plus I godheen saamiin ala waan jirtuufi asitti updated value ishee baasuu nan danda'a jechuudha. Yoon 100 galchee 10 yoon galchee meeqa dhufti saamiin ishee 55 jechuudha. Basically anga asitti waan taatee jirtuuf. So this is it. Amma for looping kana fakkaata jechuudha. Amma maal gochuu nan danda'a? Initialization akka while loop kana ala baasuu nan danda'a. Asitti argitanii asitti ishee kana maal gochuu dandeenya? Yoo barbaadani asitti kana cut gootanii baastanii as kaa'uu dandeessu. Cutting semicolonidhaani. Garuu semicoloniin isheen kun hin baddu jechuudha. All right. Semicoloniin isheen kun hin baddu kun. Isinii galte isheen kun maal jedhamti kun jechuudha? As baate jechuudha. Kana yoo raan goone wal fakkaataadha jechuudha. Outputiin keenya 55 ta'a. Sanumadha. Kun takkaama execute taati waan ta'eef jechuudha. This is initialization, this is condition, and increment decrement mode jechuu dandeessu ishee kana. Decrement is ta'uu danda'a. Part isheen kuni increment or some kind of decrement mode ta'uu dandeessa jechuudha. Amma defaultidhaani stepping kuni plus jechuun +1 jechuudha. +1 jechuudha. At f kun yoom execute taati asitti dhumarratti jechuudha. Koodii hanga kana hanga barbaadan yoo qabaattanii I kun kan isheen iterate update taatu I++ kan goonu dhuma kanarratti jechuudha. Kanaafi for looping hunda isaaf itti qabata akka while loop manually ofii keenya updating goonu akkasitti jechuudha. Akkasitti. Okay? Garuu asii kaachisuu ni dandeenya. Kun amma step jechuu dandeenya jechuudha. Kun amma maal ta'e jechuudha? Amma maal ta'e jechuudha? Kuni non stopping loop ta'uu mala jechuudha. Argitanii asitti execute godhaa jira. Outputiin haa kennaan jiru. Sababni isaas I'in increase or decrease ta'uun isheen beekamu jechuudha. Kanaafi kana yoon as fide fakkeenyaaf tokkumadha jechuudha while loop wajjin. Maal gochuu nan danda'a jechuudha? +2 tuun godhe. Plus equal to 2 yoon itti daddabale yookaan I equal to I +2 jechuudha. Akkatti I equal to I each time +2 gochaa jechuudha. Kun maal gochuu danda'a jechuudha? Outputii keenya takka duwwaa baasa, takka immoo kana lamatti da'ee lama baasaa asitti achi 4 baasaa achi 6 baasaa deema jechuudha. Outputiin keenya akkatti gabaabbatte duwwaa 2 4 6 8 10 akkas this is step jedhamte jechuudha. Variation inni kaan yeroo kun remove ta'u conditioning gaafa remove ta'u akkasitti gaafa conditioning remove goonu akkatti maalti ta'uu mala yeroo conditioning remove goonu akkatti non stopping loop ta'a jechuudha. Non stopping loop kun amma will never stop akkattiin itti fufu argitanii miliyoona irra ga'uuf deema kuma dhibba something it continues. Okay, kuni non stopping loop jedhama jechuudha. Once more summarize gochuudhaafi for loop jedhama. For looping party sadii qaba. The initialization asitti integer value ta'uu qabachuudha. Okay, initialization keenya takka qobaa initialize goona achi conditionidha. Fakkeenyaaf galagalchee isinii kaa'uu nan danda'a. Asii 10 yoo kaasne I immoo irraa gadee yoo jenne greater than 0 hanga ta'utti I'in keenya plus ituun taane minus 2 goone irraa gadee display gochuu dandeenya jechuudha. 10 kaasne immoo see out I end line yoo goone makkatti 10 kaaseeti hanga tokkotti deema jechuudha. Irraa gadee hir'isaa 10 kaasee hanga tokkotti akkasitti reverse nu gochuu danda'a jechuudha. Kuni for loop jedhama jechuudha. Videoon irraa kana fakkaata kutaatti aanutti nested loop akkamitti loopii wal keessa gaggalchine akka fayyadamnu wajjin haasofnu jechuudha. Like, share, subscribe gochuun dagatina. Thank you.